Hare Krishna, welcome everyone. Hare Krishna, добро пожаловать всем. For those of you who are watching this video, please introduce yourself in the comment section to help inspire us. Пожалуйста, те, кто смотрит, в чате сделайте какую-то пометку, чтобы мы видели, кто это, и вдохновились. Thank you very much. Спасибо большое. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Parvachakacharya Stota Sadashi Srimad His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Maya Ki Jai, Jamuna Maya Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, ISKCON Mayapur Ki Jai, Sangaran Yagya Ki Jai, Samaveda Bhakta Vinda Ki Jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
Om Vishnu Padaya Krishna Vasaya Pudale Shimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharani Nirvishesha Sunivari Vastaya Desatarani. Om Agana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. Я был рожден в тьме Wait. невежества. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми бедными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого, и словно океан милости полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I just noticed that the tilak on my forehead is not very visible. Я вот только сейчас заметил, обратил внимание, что тилока на моем лбу не так сильно заметно. I apologize for this deviation. Я извиняюсь за вот мое такое отклонение. For those of you who came in late, please identify yourself in the comments to help inspire us. И те, кто чуть попозже присоединился к нам, пожалуйста, напишите что-то в комментариях, чтобы мы вдохновились. Just so we know who's joining us. И также, чтобы мы видели, кто с нами здесь находится. Can everybody hear the translation okay? Все слышат переводчика. Кто слышит переводчика, поставьте плюсик в чате, если хорошо слышно. Okay, we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, entitled Answers by Citing the Lord's Version. Мы читаем Шримад Бхагаватам, вторую песнь, 9 глава, которая называется «Ответы со ссылкой на слова Господа». Text number 37. Текст 37. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Etat Этот matam матам samatishta саматишта paramena парамена samadhina самадхина bhavan бхаван kalpa калпам vikalpeshu викалпешу na на vimukhyati вимухяти karhichit кархичит etan matan samatishta этан матам саматишта paramena samadhina парамена самадхина bhavan kalpa vikalpeshu бхаван калпа викалпешу na vimukhyati karhichit на вимухяти кархичит etan matan samatishta Этан матам саматишта paramena samadhina парамена самадхина bhavan kalpa vikalpeshu бхаван калпа викалпешу na vimukhyati karhichit на вимухяти кархичит etan matan samatishta Этан матам саматишта paramena samadhina парамена самадхина bhavan kalpa vikalpeshu бхаван калпа викалпешу na vimukhyati karhichit на вимухяти кархичит Этан матам саматишта etan matan samatishta парамена самадхина paramena samadhina бхаван калпа викалпешу bhavan kalpa vikalpeshu. на вимухяти кархичит. Sorry, I made a mistake. Do it again, the last line.
Navimukhyati karhichit. Navamukhyati karhichit. No, keep the same key. Explain to him. Etan matan samatishta. Etan matan samatishta. Paramena samadhina. Bhavan kalpa vikalpeshu. Navamukhyati karhichit. Etat. This. В этом. Matam. The conclusion. The conclusion. Выводе. Samatishta. Remain fixed. Remain fixed. Оставайся тверд. Paramena. By the Supreme. Высшим. Samadhina. Concentration of the mind. Сосредоточением ума. Bhavan. Yourself. Ты. Kalpa. Intermediate devastation. Промежуточном опустошении. Vikalpeshu. Викалпешу. In the final devastation. In the final devastation. В окончательном уничтожении Вселенной. Navamukhyati. Will never bewilder. Никогда не собьет с толку. Karhichit. Okay. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O Brahma, just follow this conclusion by fixed concentration of mind, and no pride will disturb you, neither in the partial nor in the final devastation. О Брахма, неуклонно следуй этому заключению, сосредоточив на нем свой ум. И тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения Вселенной гордыня не обуяет тебя. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. As in the Bhagavad Gita, 10th chapter, where the personality of Godhead, Lord Krishna, has summarized the whole text in 4 verses, namely Aham Sarvasya Papavaha, Bhagavad Gita 10:8, etc., so the complete Srimad Bhagavatam has also been summarized in 4 verses as Aham Eva Sameva Agre, etc. В 10 главе Шримад Бхагавад-гиты Господь Кришна, личность Бога, сформулировал суть этого произведения в 4 стихах, начиная с Ахам Сарвася Прабхава 10.8, Yeah. Бхагавад-гита 10.8. Весь Шримад Бхагаватам также обобщен в 4 стихах, начиная со стиха Ахам Эвасам Эвагре, etc. и так далее. So the whole Bhagavad Gita is summarized in the verses in chapter 10, text 8 through 11. И то есть вся Бхагавад-гита, она обобщена, как бы суть всего Бхагавад-гиты приводится в 10 главе, стихах с 8, 4 verses, 8, 9, 10, and 11. То есть 4 стиха, 8, 9, 10, 11. And the Srimad Bhagavatam is summarized in the 4 verses that we just finished reading. А Шримад Бхагаватам, он заключен в 4 стихах, которые мы вот только вчера закончили читать. Canto 2, Вторая песнь, chapter 9, 9 глава, text 33, 34, 35, and 36. текст 33, 34, 35 и 36. Thus, the secret purpose of the most important Bhagavatite conclusion has been explained by the original speaker of the Srimad Bhagavatam, who is also the original speaker of the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Lord Sri Krishna. Таким образом, сокровенный смысл самого важного вывода философской школы Бхагаваты раскрыл сам Господь Шри Кришна, Верховный Господь, поведавший миру и Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту.
There are many grammarians and non-devotee material wranglers who have tried to present false interpretations of these 4 verses of the Srimad Bhagavatam. But the Lord himself advised Brahmaji not to be deviated from the fixed conclusion the Lord had taught him. Многие лингвисты и непреданные Господу мирские философы пытаются неверно толковать эти 4 стиха Шримад Бхагаватам. Однако сам Господь советует Брамаджи не отклоняться от того окончательного вывода, который он поведал ему. Just a second. Where are we? The Lord was the teacher of the nucleus of Srimad Bhagavatam in 4 verses, and Brahma was the receiver of the knowledge. Квинтэссенцию Шримад Бхагаватам изложил сам Господь, а Брахма воспринял это знание. Misinterpretation of the word aham by the word jugglery of the impersonalists should not disturb the minds of the strict followers of the Srimad Bhagavatam. Ложные и путанные толкования слова «ахам», которые дают имперсоналисты, не должны смущать твердых последователей Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is the text of the personality of Godhead and his unalloyed devotees, who are also known as the Bhagavats, and no outsider can have any access to this confidential literature of devotional service. Шримад Бхагаватам – это книга личности Бога и его чистых преданных, которых также называют Бхагаватами. И никого из посторонних не следует допускать к этому сокровенному писанию, повествующему о преданном служении Господу. But unfortunately, Gospoda, it's not even in here. What? Gospoda is not in here. The Lord is not in that sentence. Anyway. What in English? No. You got the right sentence? Yeah. Speaking English again. What did I say? Srimad Bhagavatam is the text of the personality of Godhead and his unalloyed devotees, who are also known as the Bhagavats, and no outsider can have any access to this confidential literature of devotional service. Yeah. И никого из посторонних не следует допускать к этому сокровенному писанию, повествующему о преданном служении. But to whom? Devotional service to... There's only one kind of devotional service. Yeah. If Prabhupada... They just, add some words. I understand, but they shouldn't do that. It's disturbing. But unfortunately, the impersonalist who has no relation to the Supreme Personality of Godhead sometimes tries to interpret Srimad Bhagavatam by dint of his poor fund of knowledge in grammar and dry speculation. Но, к сожалению, персоналисты, не имеющие никакого отношения к Верховной Личности Бога, иногда пытаются толковать Шримад Бхагаватам, опираясь на свои скудные познания в грамматике и абстрактные умозаключения. Therefore, the Lord warns Brahma, and through Brahma, all future devotees of the Lord in the disciplic succession of Brahma, that one should never be misled by the conclusion of the so-called grammarians or by other men with a poor fund of knowledge, but must always fix the mind properly via the Parampara system. Поэтому Господь говорит Брахме, и в его лице всем преданным последователям Брахмы, цепи ученической преемственности, чтобы он не позволял сбивать себя с толку заключением так называемых лингвистов и прочих несведущих людей, и советует ему сосредоточить свой ум на знании, полученном по Парампаре. No one should try to give a new interpretation by dint of mundane knowledge. Okay, any questions or realizations? Вопросы, реализации какие-то появились уже? In Russian translation of the verse, it is said, proud, you never be proud. But it's word by word translation. This is the exact word is another word. It's complacence. It's a little bit different from proud, yes? Well, yeah,
It's similar, but Similar. it's different. Yeah, Prabhupada also in the word by word, Prabhupada translates karhichit as anything like complacence. Но вот в пословном переводе Прабхупада переводит Lift your voice up. кархичит как Anything like complacence. ну, что-то как что-то типа самодовольства. Anything. Как самодовольство, что-то как самодовольство. Это так, да? Complacence means like relaxed or comfortable. Да, то есть самодовольство значит такое, комплексия значит такое расслабленность какая-то, Relaxed or comfortable. И вот такое в зоне комфорта, когда находишься, вот, такое значение. Like everything's okay. Ну, когда все в порядке. Like the impersonalists say, I'm okay, you're okay. Когда имперсоналисты тоже говорят, ты окей, я окей, ты хороший, я хороший. But actually, if we're complacent, then we don't have any impetus to, how do you say, go further. Ну, когда мы вот находимся в таком состоянии расслабленности, такого самодовольствия, у нас нет никакого импульса двигаться дальше. So in the word by word translation, Prabhupada says complacence. И вот в пословном переводе Прабхупада говорит самодовольство. But in the verse, Prabhupada also uses the word pride. Но в переводе Прабхупада также использует слово гордость. So apparently, Srila Prabhupada said that thinks that the two meanings are close enough. И похоже, что Прабхупада считает, что вот эти два значения, два слова, они похожи, близки по значению друг к другу. Okay, any other questions or realizations? Или есть ли другие какие-то вопросы, реализации? Okay, we'll go on to the next paragraph. Тогда мы переходим к следующему параграфу. You know, it's this, when you do that, it's really annoying, this mumbling, you know, you put your head down. No, I need to read. Otherwise, well, then pick it up and read. It's not convenient to well, yeah, life is inconvenient. The first step, therefore, in pursuance of the system of knowledge received by Brahma, is to approach a bona fide guru, who is a representative of the Lord, following the Parampara system. So the next paragraph, second paragraph, the first step, therefore. No one should try to squeeze out his own meaning by imperfect mundane knowledge. Не следует высасывать из пальца собственное понимание священных писаний, прибегая к помощи несовершенных материальных знаний. The guru or the bona fide spiritual master is competent to teach the disciple in the right path with reference to the context of all authentic Vedic literature. Гуру, настоящий духовный учитель, способен вести ученика по истинному пути, начертанному в авторитетных ведических писаниях. He does not attempt to juggle words to bewilder the student. Он никогда не станет жонглировать словами, пытаясь запутать ученика. Like something like a magician. Как вот фокусник такой. Who uses some smoke and mirrors and tries to bewilder everybody. Они используют такой туман, какие-то жесты такие, чтобы сбить с толку тех, кто смотрит. You understand smoke and mirrors? Зеркала. It's an expression for a magician. Да. Ну, то есть туман они используют и зеркала такие, как бы, которые помогают. Истинный духовный учитель на собственном примере показывает ученику, как заниматься преданным служением. Without personal service, one would go on speculating like the impersonalists and dry speculators, life after life, and would be unable to reach the final conclusion. Не служа личности, человек, подобно имперсоналистам, будет жизнь за жизнью проводить в бесплодных рассуждениях, но так и не сможет прийти к окончательному выводу. By following the instructions of the bona fide spiritual master, in conjunction with the principles of revealed scriptures, the student will rise to the plane of complete knowledge, which will be exhibited by development of detachment from the world of sense gratification. Следуя наставлениям духовного учителя, согласующимся с принципами богооткровенных писаний, ученик обретает полное знание,
это проявляется в том, что у него развивается отрешенность от мира чувственных удовольствий. The mundane wranglers are surprised that one can detach himself from the world of sense gratification, and thus any attempt to be fixed in God realization appears to them to be mysticism. Мирским спорщикам непонятно, как человек может отрешиться от мира чувственных удовольствий, и потому любую попытку сосредоточиться на познании Бога они считают мистикой. This detachment from the sensory world is called the Brahmabhuta stage of realization. This is from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, Text 20. The preliminary stage of transcendental devotional life, Parabhaktihi. Отрешенность от мира чувств – это определенная стадия познания трансцендентного, называемая Брахма-бхутой, начальной ступенью трансцендентного преданного служения. Шримад Бхагаватам 4:30:20. 4:30:20. Did you read the rest of the sentence? Парабхакти. Yes. You read the whole sentence? Yeah. Okay. The Brahmabhuta stage of life is also known as the Atmaram stage, in which one is fully satisfied and does not hanker for the world of sense enjoyment. Эту ступень духовного развития по-другому называют Атмарама. Достигнув этой стадии, человек черпает удовлетворение в самом себе и утрачивает влечение к миру чувственных удовольствий. This stage of full satisfaction is the proper situation for understanding the transcendental knowledge of the personality of Godhead. Только на этой стадии полной самоудовлетворенности, можно действительно постичь трансцендентную науку о личности Бога. The Srimad Bhagavatam 1:2:20 affirms this. Шримад Бхагаватам 1.2.20 подтверждает. Evan prasanamanaso bhagavad bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanan mukta sangasya jayate. Okay, any questions or realizations so far? Вопросы реализации пока есть? Уже у кого-то есть? I don't know how they're supposed to be able to hear you when you talk like that. They said it's okay. They hear me okay. My voice directly. No, your voice goes down there sometimes. No. When it's like not by your ears, but the mic at least. Okay. Это была пауза, чтобы вы смогли задать какие-то вопросы, но вопросов нет. No question. Okay. Let me. Okay, we'll read a little more. No problem. We'll read what? Question? Elapati Prabhu says it's no problem. Okay. He is the authority, you know. Yeah. Okay. Thus, in the completely satisfied stage of life, exhibited by full detachment from the world of sense enjoyment, as a result of performing devotional service, one can understand the science of God in the liberated stage. Обретая в процессе преданного служения полное удовлетворение, которое проявляется в отрешенности от мира чувственных удовольствий, освобожденная душа становится способной постичь науку о Боге. In this stage of full satisfaction and detachment from the sensory world, one can know the mystery of the science of God with all its confidential intricacies, and not by grammar or academic speculation. Проникнуть в тайну науки о Боге со всеми ее сокровенными тонкостями можно только на ступени Брахма-бхуты, когда человек обретает полное удовлетворение и отрешается от мира чувств. Because Brahma qualified himself В этом ему не помогут ни знания санскрита, ни абстрактные академические рассуждения. Sanskrita? Is that what it says? Санскрит. Yes, Sanskrit. God, Not by grammar. Yeah. In English, да, grammar, то есть грамматики, да. Ну, можно перевести, да. В этом ему не помогут ни знания грамматики, ни абстрактные академические рассуждения. Because Brahma qualified himself for such reception, the Lord was pleased to disclose the purpose of Srimad Bhagavatam.
Брахма был готов к восприятию науки о Боге, поэтому Господь, довольный им, раскрыл ему смысл Шримад Бхагаватам. This direct instruction by the Lord to any devotee who is detached from the world of sense gratification is possible, as stated in the Bhagavad Gita 10:10. Как сказано в Бхагавад-гите 10.10, получить такие наставления непосредственно от Господа может любой преданный, который отрешился от мира чувственных удовольствий. Did you say 10:10? Bhagavad Gita. 10.10, yes. Teshan satadayuktanan pachatan pritipurvakam dadami buddhi yogantan yenamam upayanti te. Unto the devotees who are constantly engaged in the Lord's transcendental loving service, pritipurvakam, the Lord, out of his causeless mercy upon the devotee, Занятым трансцендентным любовным служением Господу, прийти пурвакам, Господь по своей беспричинной милости сам дает наставления, помогая им беспрепятственно продвигаться по пути, ведущему домой, обратно к Богу. one should not, therefore, try to understand these 4 verses of Srimad Bhagavatam by mental speculation. Поэтому не следует даже пытаться постичь смысл этих 4 стихов Шримад Бхагаватам с помощью размышлений и логических умозаключений. Rather, by direct perception of the Supreme Personality of Godhead, one is able to know all about his abode, Vaikuntha, as was seen and experienced by Brahmaji. На самом деле, узнать все о Вайкунхе, обители Господа, можно только увидев Верховного Господа воочию, как его увидел Брамаджи. Such Vaikuntha realization is possible by any devotee of the Lord situated in the transcendental position as a result of devotional service. Таким образом, постичь Вайкунху может любой преданный, который с помощью преданного служения достиг трансцендентного уровня. Okay, any questions or realizations? Вопросы или реализации? Oh, you have a question. I don't have one here. Oh, here we go. How we can perceive, how we can understand that the person is become detached from sensual world. What? Become detached from How can we tell when a person is detached from the sensory world? Sensory world. Not just artificially. Chanting the glories of the Lord. How we can understand this? Just by observing. То есть можно понять таким образом, что он поглощен слушанием, повторением славы Господа. Что он не делает? Just like, let's see, just a minute. Arjuna asked a similar question to Krishna in Bhagavad Gita. Let me see if I can find it. В Бхагавад-гите Арджуна спрашивает у Кришны аналогичный вопрос. Сейчас я посмотрю. It's chapter 2. Chapter 2, text 54. Глава 2, 54 текст. Arjuna vacha sthita pragyasya kabasha samadhistasya keshava sthita dikin prabhaseta kim asita vrajeta kim. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus immersed in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит?» Then Krishna answers in text 50, begins to answer in text 55. И Кришна начинает отвечать. One is detached from material activities and sensual engagements, and his life is absorbed in hearing and chanting, especially preaching the glories of the Lord. Но основной момент вы можете сами легко понять. The question, and me also, but in this connect also question. Okay, what is the level? Can someone judge the level of my Krishna consciousness from outside? Am I allowed to judge someone else's level? Translate that.
Кто-то может определить мой уровень сознания Кришны извне. Кто-то сможет определить мой уровень сознания Кришны? Am I allowed to judge someone else? И позволительно ли мне судить о чьем-то уровне духовного развития? We can judge from symptoms. Мы можем судить по признакам. On the other hand, why do you want to judge? А с другой стороны, почему вы хотите кого-то судить? But we can judge from symptoms. Мы можем определять по признакам. Like Arjuna asked Krishna, what does he do? What does he speak? How does he walk? Everything. То есть, как Арджуна спрашивал, как он говорит, как он ходит и так далее. And somebody may be able to judge your level, but generally we can't, and someone may be able to judge your level. Может быть, кто-то может как бы давать оценку вашему уровню духовного развития. But generally it's difficult to judge, how do you say, the level of somebody who's on a level above us. Difficult what? It's difficult for us to judge the level of somebody who's on a level above us. То есть сложно судить, да, о уровне того, кто находится на уровне. We cannot judge somebody who stay on level above, yes? Да, то есть это очень сложно судить о ком-то, кто находится, давать какую-то оценку тому, кто находится на уровне бавы. To some degree, of course, we have to know who's who. С одной стороны, мы должны судить, мы должны различать, кто на каком уровне. But we have to make sure that our judgment is not just based on feelings. Но мы должны быть уверены, что наше суждение не основано просто на чувствах. Often in the material world, even among devotees, we're making evaluations based on our feelings. Очень часто, даже среди преданных, мы делаем нашу оценку, основываясь на наших каких-то чувственных, с позиции чувств мы делаем оценку. But that's very bad. Но это очень плохо. Because feelings are just a function of the mental platform. Потому что чувства, они функционируют с позиции ума. So we have to judge according to the symptoms. Мы должны судить по признакам, по симптомам. Also, there's a verse in one of the Puranas. Есть стих в одной из Пуран, maybe Padma Purana, может быть, Падма Пурана, that says that there are some devotees who are very extroverted. Там говорится, что некоторые преданные экстраверты, and there are other devotees who are introverted. А некоторые преданные интроверты. And there are other devotees who are a combination of both extrovert and introvert. А некоторые преданные, они комбинация вот этих двух, экстравертов и интровертов. But the verse says, but these things aren't important. But these things aren't important. Но this verse? The verse says these things are not important. Этот стих говорит о том, что это не важно. Вот этот стих from Padma Purana, verse, yes? Yeah. Да, вот этот из Падма Пураны стих, он говорит о том, что это не так важно. The verse says that there are only two ways to evaluate someone's devotional service. А стих говорит, что есть только два пути, как оценить to evaluate someone's devotional service. Оценить чье-то преданное служение. One is his steadiness in devotional service. Одна – это его постоянство в преданном служении. And the second is the merciful vibrations that come from his mouth. А второй путь – это милосердные вибрации, которые исходят из его уст. So according to that verse, these are the only two criteria. И согласно вот тому стиху из Пураны, есть только два вот этих критерия, как мы можем судить. Okay, now Irina has a... Hare Krishna. Простите. Простите, да. Okay,
She said its connection is not steady. Our connection is not stable. Yeah, she says that yes, the connection is interrupt periodically. I haven't gotten any messages that our connection. She said that, I don't know. Yeah, but Irina, maybe your connection is not stable. Может быть, ваше неустойчивое соединение, не знаю. Is anybody else having that problem that the connection's unstable? Есть у кого-то еще проблемы с подключением, со связью? I have a question. She says another thing too. One word comment. Пропадает. Yeah, she said it's disappeared sometimes. Oh, and Lapati Prabhu is confirming it. It's a little unstable. Okay, I have a question in regard to. Okay. Yeah, apologize for the instability. I don't think we can do anything about it. Да, мы извиняемся за нестабильность, но вряд ли мы что-то с этим сможем поделать, потому что это мобильная индийская связь, она такая непредсказуемая. Since based on that verse from the Puranas, И так как вот мы ссылались на этот стих, базируясь на этом стихе с Падма Пураны, we can understand that our internet connection's lack of stability means it's not very advanced in devotional service. мы можем понять, что так как у нас соединение нестабильное, то по этому критерию мы можем понять, что this connection don't have very big little. If it's not stable, it's not advanced in То есть devotional оно, вот это наше соединение, оно не очень развито в сознании Кришны. По вот этому критерию мы можем понять. Apologies. But the other criterion is good. Merciful vibration from this connection is good. Okay. So what's Allah say? Allah, no, not Allah. Allah, yes. Allah said that, yes, sometimes interrupting, but it's tolerable. Okay, good. So then Elapati Prabhu says, if my sadhana is strong enough, can it get me out of this world in this lifetime? Если моя садхана, No, don't do that. если моя садхана достаточно сильна, это дает ли мне это возможность, даст ли это мне это возможность покинуть этот материальный мир уже в этой же, то есть возвысить, get elevated, yes? To get out of the material world in this What lifetime. does mean get out? Means stay here, but my consciousness will be in. No, to go back home, back to Godhead. After quitting this body, yes? Yeah, То есть позволит ли мне это после оставления этого тела вернуться назад домой к Богу? no, that's not enough to get you out. Это нет, это недостаточно для того, чтобы вернуться домой к Богу. Because really, ultimately, what you need is the mercy of Guru and Krishna. Но потому что в конечном счете то, что вам надо, это милость Гуру и Кришны поможет вам. But another thing is that our ability to practice strong sadhana is very tiny. И наша способность практиковать садхану строго очень-очень небольшая, маленькая. If we can practice any sadhana, we're doing really good. If we can practice any sadhana, we're doing very good. Если мы сможем практиковать хоть какую-то садхану, это уже будет хорошо. Srila Prabhupada said that any perfection or any advancement that his disciples have made И Прабхупада говорил, что any advancement that his disciples have made весь прогресс, который делают его ученики, is not because of sadhana. это не из-за садханы, не из-за того, что они садхану He said it's because of kripa. Он говорит, что это из-за крипы. We depend on the mercy of Guru and Krishna, and especially the mercy of Srila Prabhupada. И мы полностью зависим от милости Гуру и Кришны, и особенно от милости Шрилы Прабхупады. That's mainly what's going to save us. И это вот главное, что спасает нас. But get out means... Wait. So we should always be begging for the mercy of Guru and Krishna. И мы всегда должны молиться о милости Гуру и Кришны. No, what?
Get out means, it includes Brahma Jyoti stage. We can No, achieve no, Brahma no, Jyoti no. by just by No, it means going back to Godhead. means Brahma Jyoti is not much also not material world. Huh? Brahma Means Jyoti not is- in the material world. Not Brahma Jyoti. Devotees don't want to go to the Brahma Jyoti. Boring place. Okay. Okay, we got it. Somebody else just arrived. Who's this? Natalia. Novakova. Okay. Welcome, Natalia Novakova. Добро пожаловать, Наталья Новикова. Do you know? I don't know who that is. Мы не знаем, кто вы, но добро пожаловать. Have I met you, Natalia Novakova? Где-то я вас встречал, Наталья Новикова? If not, you can contact me later. We can get introduced. Если нет, то напишите мне позже, мы узнаем поближе. Okay. There's a little bit more in the purport, but I have a question. okay. Go ahead. In regard of Brahma Bhuta stage. Brahma Bhuta stage. In the purport, it says that we can start our devotional service only after achieving Brahma Bhuta stage. Mm-hmm. And like Brahma was qualified, because he was on the right level. But also we knew that he was not quite enough detached from sensual world, because this is a story about his daughter. It means that he was not detached, but still he was qualified to get this knowledge. Translate. То есть вот по поводу вот этого, то, что в комментарии сказано, что достичь, что преданное служение начинается получить, возможность заниматься преданным служением можно только